40 ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்களிடம் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கம் இருந்தது. அந்த நிலை இன்று இல்லை. துரித உணவுகள் மற்றும் குளிர்பானங்களை உட்கொள்வதால் நீரிழிவு நோய் அதிகரித்துவிட்டது என வேலூர் CMC மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் நிகல் தாமஸ் கூறினார். இந்தியாவில் நகர்ப்புறங்களில் 20 முதல் 25% பேரும், கிராமப்புறங்களில் 5 முதல் 16% பேரும் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 40% பேர் தங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பதை அறியாமல் உள்ளனர். சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த பாலிஷ் செய்யப்பட்ட அரிசிக்கு பதிலாக சிறுதானிய உணவு வகைகளை பொது விநியோக திட்டத்தில் அரசு வழங்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார். 40 years, there's been a huge change in dietary habits. People in villages were actually eating very healthy about 40 to 45 years ago, taking large quantities of ragi. Now that has changed. Obviously with cereals like rice and polished rice for that matter becoming very cheap, and with government schemes actually providing this, people are ingesting a lot more white rice. And this is done in an uninhibited fashion. So we have to find ways wherein millets and ragi are actually encouraged for the population. We have to find schemes wherein perhaps the government can provide millets rather than polished rice as part of incentive for the people. In urban areas, the prevalence of diabetes may be as high as around 20 to 25%. In rural areas, depending on which part of the country you are, it can range from anywhere from 5% up to around 15 to 16%. There is a large number in the population who are undetected, and perhaps below the age of 40, maybe around 35 to 40% of people who have diabetes do not know about it. And therefore the importance of screening and awareness is important, particularly in young women, those who are planning on marriage. It's important to pick up pre-diabetes, because this pre-diabetes can later on to diabetes in pregnancy. And so the preventive measures for young ladies who are college going and those who are planning on marriage in terms of tackling and preventing diabetes is very important to prevent gestational diabetes. As you know, diabetes in pregnancy per se is a risk factor which may subsequently lead to uncontrolled glucose, and this itself is a risk for the baby later on developing diabetes in adulthood.